me ne wo eba behwe 5 reasons a ekire ampa se onyankopon ewo ho na etwa se obi biara agi no di. Na se ye bisa asem we si ya ebia na wo so wadwendwen ho da se adenti na wo se obi dwendwen ho se onyankopon ewo ho ana se onyankopon biara eni ho. Eno no impuntu oben na de bre ye man no. Ana se obi po obi se me wo misika me omejapade enti adenti na wo pesa o kire me se me ndwendwen ho na me nsusu se onyankopon wo ho ana se onyankopon ni ho. Ebi nso ana uniska ebi nso ana enhye dan si wuye saa enti de bia amane ne ohaw na wonamu na won so ubisa se adenti na wo se won so gitum se onyankopon ewo ho ana se oni ho. Saa video yi ebeboa me yi saa questions we say ano na de ene ye no eba besua no ye ba be kire 5 good reasons e kire ampa se onyankopon ewo ho na etwa se obi biara agi no di. Enti mesere so be ka ye ho na oni besua ade na ye bewie ya de sua no bo se ebeboa oyie epa. Na ade ba kwa mesan so aka ne se saa video ye yi no the last video ewo ye series for crampo ya sha ase eye proofs for the existence of God. Na saa adesua no ye de aba nchen over 2 months nie na ende ye de adesua no nyina eba wie. Enti mesere wo se wunya hwe previous videos na bomode na ekonokohwe na beboa ama wonti ase aye very very clear. Ebia na wo ye atheist na wo hwe ye enne. Ebia na wo ye agnostic, ebia na wo ye deist. Chese osom bia wo mu a wo hwe ye enne no mesere wo be very very objective. Bie wadwin mu na afei ene yen ensua de ebia de eba besua no nso betumi anya so mfa so kakra. Enti se wo bedidi atem no de wo ho kwan sa eye wankasa na de wo pese wo ye no na etwa se wo ye nanso ye besere wo tie de ye ka no twiro bibi to honom research de ye ka no ebia ebeboa amwa tiase de enti a ye ka se onyankopon etiase etwa se obi biara agi nidi. Afei se unsubscribe to your YouTube channel na mesere wo bomode ane subscribe. Se wunya follow ye ewo TikTok or Instagram or Facebook baby biara wo a o spotlight on the word ana wo te ye nka no mesere wo say follow ye ewo sa platform ni so na ebetumi aboa ama dene de nyina se the new video ba bonte a onso nsa betumi akabi ni akoso a esua ade na aboa ye ama yetumi ni akoso esua ade ne ye nkwaje a ye pe no ye nsa etumi aka ene ye nsua ade ene. Sani ene topic ne kire no 5 reasons to believe in God. Say you can say to believe in God die na ye pese ye kire. Empem bebre say oni afoforo di nkomo na say ye sua ade fa nyankopon existence ho a ade ba akupa manfo ta ekatia Christopher say oh mo de mo gidi na ye blind faith ye gidi anyina enni nyina so bia na mo ka enti belief enti say o ntumi improve ade ye belief there be so yesa na wetin se woni esua de bepem na ya kire ne ya kire mu aba besi se o kristoni anase meka se and I believe that God exists enye blind faith na me de kasa asem we say but ade ejina evidence eso so ono me ko Bible mu ne se esua ade a ewo Romans chapter 1 verse 20 onyankopon asem say for since the creation of the world his invisible attributes are clearly seen being understood by the things that are made even his eternal power and Godhead so that they are without excuse. Or say they are clearly seen. Onyankopon ewo ho ani na sani etwro konkron Bible no ekire ye no or say his attributes are clearly seen. Enti say yampa se onyankopon wo ho a we should see him in nature. We should see him his footprint on this earth. And therefore say ye bia bontin ni ye hu onyankopon footprint bia na say ne attribute ewo wiase a ene na ekire say oni honom. Na ye can say no ni emfansi ho talking can Hebrews chapter 11 verse 1 or say now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tisha ne suma ye pa enti say ye din koma fa say onyankopon ho na say onyankopon ni ono ma na me ka say I believe enya blind faith one sem na me kan e ya dia ejina evidence so because so can 1 Thessalonians 5:21 Bible na my permission you may go ahead. See, you test all things. All things includes the existence of God. Now, say nyankopon say testing the existence. Why won't he give us evidence? Why won't he give us evidence? He has given us enough evidence. Ekire se ane owo hono. Na eno ene ye no ba be emu 5 na aboa amu se ane onyankopon
etiase. Na say ye ka say evidence another any ye ka ho asem. Eto de bia na amanfo adwen on say okristoni ka say me evidence for the existence of God. Na che say ye call lab on na nka ye kokotena lab na ye te lab on na ye de microscope ni ye hwehwe ma hu say onyankopon nie ana say the friend empirical evidence say ye betimi attest nyankopon obi say me hu nyankopon da obi say wo nte nyankopon da obi say hefa na smell nyankopon say wontumi nya saa nyoma we dey na che say nyankopon bia eni ho. So ye ka say we believe God exists na based on evidence enye saa kwan we so ne ye ka. Na say me ka ni si na wo say me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo say impem bebre nipa bebre mistake enti ma me nko we so ansa na ya to ya disua no so, especially see ye ka about science at the current America science one asem ne say because you see ye ma evidence and you see ye ma proof no normally no majority of the time because a proof and now be ma evidence ya adwin ko si science so what science mu no ye wo nkrobata mienu nipa bebre enta nhye ne so ye wo operational science and I say the friend say empirical science and I say the me no kind example me no man is say ya call lab me e di hwehwe ade mu no. So operational science and I say empirical science no eno na eboa ebi mu so friend observational science eno na eboa me yetumi invent tablet na yetumi aye tablet yetumi aye mobile phones light nyoma etwa ehu ahia technology that is operational science na eboa me esa ne mani nyina. But you another part of science are your friend historical science na no na yes you be questions about origins. For example, we are saying how did the universe come about? Sir, I didn't hear friend say historical science. Sir, and I say, kwan be na nipa fa so ba we are say. Sir, nyoma we say no enye observational science. Sir, nyoma we say no enye operational science. Untumi nkotra lab enhwem ngaza me ye we me hu say kwan we so na we are say fa so ba there be historical science. AC no be any ho. Example nso ye emmoa bi akọ extinct e wa asase so. Today, we are not observing those things. So we have what we call historical science. So what to me it is how you know say asia. Ebe boa oye pa ama wo research any what this your person wo ye no etumi edi mu. Na say me dwell on some point we say kakra. Ade ba ko social nso nie. Science and I say observational science and operational science. It is not the only way of arriving at truth. Say ohu abrante ya okuta microscope or hwehwe nyome mu no. That is not the only way evidence etimi hu ade bi no kore and ade bi ntro. There be yes a wo ye mistake. Your dear friend say philosophy, the love of knowledge. Your dear friend say logic. In philosophy no, one of the babies of philosophy is logic. Untumi nya philosophy abra won nya logic. Say mechanics say for example, if A then B ebia obaye no waba behu se ntade bebre egu dem ha sei so obehu ntade bebre se egu dem ha sei e kire se obi na edi begu honom. This is logic. So reasoning no ene ye ka ho asem enti even operational science no sometimes it employs this kind of reasoning. Without it no to mean yes a nyoma we say enti menye mistake in kase so person who no kra the only way of arriving to truth is science. Enti nipa bebre o ka den o se science ona o ka science o ka operational science o science say there be yes are waiting because me be question say how do you prove that somebody loves another person scientifically? That is using observational science, operational science. Collab na ko kire me say obi do obi o be there no a kire ana obi tan obi o say impulses bi obre ni mu ana there be eno no e bi ana interpretation no e na e ka ne saa eno so so you can't do that. That's not the only way at arriving at truth. Enti o say e hye ne nso na yesu ade afa ye first reason I kire say onyankopon eti ase and then they saying matter demands a maker. For example, say me the tablet yi mfato ho e de amawa so hu sa tablet yi a clearly obi na ye sa tablet no tablet yi ekita mi Huawei na say Huawei for na yes a tablet we na me bisa question say unu no aka kire won say enye obi na ye no ankasa na baaye there be we yes na waiting enti biribia ye behu say matter no ye ka say matter anything that has weight and can occupy space enti sticker yi eka ho ade bia book say twa me ho ahia yi ni nyina eye matter because it has weight and it can occupy space. Question when matter be o no ma enye obi a ene ma ne baaye na
Okasa irrational. Irrational. For example, Kokakum National Park. Ukodu Kakum National Park ewo Ghana. Me kare eji wusa wo abrochire na wo ye Ghana ni na wo diaspora ni mu nko ade a. Pebre oba Ghana nko ade a. Kakum National Park a very nice place. Ukohu canopy walkway na waka kire me say sa canopy walkway no over millions of years. Ena sa canopy walkway na nkasa hyehyehye ne ho na be fa forest nim kama ena ahyehye kama se ne ohu ana se oduka kum national park a omu tree house esi ono no na waka kire yen se sa tree house we say no enye obia na ye yo eno ankasa no over multiply millions of years ena ekeka bo ma na hyehyehye ya na ye kama se ne ohu ewo screen so yi sa woka ne sa irrational. Therefore, society no credit na say matter demands a maker dia. Na me bisa question say, the universe here you first one here earth na nko an. How this earth looks like. Your Milky Way galaxy earth no ewo mu no. Na fe wo Milky Way galaxy na, your Milky Way galaxy no, it is found in the entire universe na nkasa so, containing over millions of galaxies. Question. So what's the Kakum National Park? Obi na ye na wujitu mu a. What about our universe? What about our universe? What about our earth? What's the name of na Debbie? What can say waiting? Now, we ena yebisa one of the brilliant scientists I know we are saying answer na we free we are say. Your friend Professor Stephen Hawking. Professor Stephen Hawking ena yebisa na same way no car say nothing caused the Big Bang, especially say who bisa Big Bang ho asema. Empe bebre nipa bebre say saa dia uhu enye yi na ye yo can say enye onyankopon ne boy enye obi a ne boy na eno ankasa ne bae na obi say kwan be so ne fa so bae 80s bebre na ta ka say it came about by the Big Bang. Man no sua de be hu say even before Big Bang theory no near another theory friend is steady state theory. There were several theories are now ho kai hu say ye theory enye law eye theory. Na where I say what the chire mu na wo bisa na Stephen Hawking say the Big Bang no enye bibia na cause na no ankasa bae. Mr. Bisa o, can nothing cause something? No, nothing causes nothing. So who ni hwe na because you can't get nothing from something. You can't get friend is something from nothing. My confusing. Nothing gives nothing. So you should not be doing that. And aside that in 2010, Sase Mokan in 2011, but in 2010, or in his book, The Grand Design, in his book, no, te commenter or make it a book, or say, bodies such as stars, black holes, say, yaka black holes are, you say, no, I would leave you to do further research on this so that you see for yourself. Especially in the year 2016, it was observed, say, when two black holes collide, what we get from it are gravitational waves. Gravitational waves now, if it's a kind of collision of two black holes. Normally, black hole in simple terms, and say supernova occur if I say a complete star, na star na explode, and I say it ceases to exist. Normally, it creates a void. Now, our void need creating light cannot escape it. Light cannot escape it. And only a friend say a black hole. So our black hole now light cannot escape. And all can say, it cannot just appear out of nothing. This might be a bit technical. I'm saying do more research on it. That is not a discussion today, but do further research on black holes. Now, Sadia, okay, or say it cannot come from nothing, but the whole universe can come from nothing. Does it make sense? This is one of the brilliant scientists and physicists who ever lived on this earth too. But his conclusion is faulty. Say black holes and stars there, it cannot come from nothing. But rather, the universe came from nothing. It doesn't just add up. It doesn't just add up. It messed up. Say statement, and you're true. Therefore, matter demands a maker. And if matter demands a maker, who created this entire universe? How did it come about? It couldn't have come about by the natural means because the natural can't give rise. Because the natural should have been created by the supernatural. Life demands a life giver. Second reason I say ampa onyankopon wo ho ne twa say wo gidi din say nkwa so hu nkwa wo wiase a e gisa ade foforo wo nkwa ne nkwa na betimi ama nkwa.
For example, sɛ wopɛ sɛ edua obi ka saa asɛm wei sɛ wɔ TikTok. Ɔse na sɛ wodua seed a ansa na seed bɛnyini gye sɛ ewu ansa na enyini. Yes, even the Bible no has a comment on it. Bra Yesu Kristo kasa no. Ɔse edua bi nyini kɔpem sɛ eduaba bi enyini kɔpem sɛ ebewu ansa na aba. But I hu sɛ it was that living thing that gave rise to another living thing. Never, for example, kraman na wo kraman. Odwan ewu odwan. Nantwie na di odwan nantwie ba wiase. Mibisa question. Dako wo fie no akodua mango. Udua mango seed e wo fie. So say ebewu, ani na ewu. Afe efefe ya na mango na nyini no akwa akoso bode. Na mango na nyini no akwa akoso guava. Na mango na nyini no aso watermelon. Me pa cho sa asem we say e possible ana? Enye possible. Mango will give rise to mango. Adentia, life gives rise to life. Deɛ wosɛ wɔhyɛ ne nso no. Na sɛ yɛka ne saa na ɛwɔ sɛ wote deɛ yɛfrɛ no sɛ law of biogenesis ase. Spontaneous generation a yɛka nyinaa yɛka wɔ adesua dada yɛhyɛ ase nyinaa ne sɛ si yɛwɔ hɔ a na life a pop into existence. Sɛ nka yɛtete ha yi a yɛdi nkɔmmɔ yɛbɛhu ne sɛ na adeɛ bi new organism bi ahyɛ ase grow ɛwɔ yɛ studio ha sei a yɛyɛ program na new organism obi ehu bi da o na ahyɛ ase grow. Scientists will be say organism bɛn na give you right to saa new organism no. Yɛn kɔhwehwɛ sɛ it didn't just pop into existence. There be spontaneous generation entimi nya no krema ne nye yeda. Say yɛwɔ hɔ ana life ankasa appear into existence. It doesn't happen. It doesn't happen. Deɛ yɛhu ɛwɔ wiase no ɛne sɛ life gives rise to life. Enti ebisa sɛ nkwa nipa yɛwɔ a yɛde wɔ asase so no ɛhefa na free ɛbaayɛ. Now even evolutionists are forced to accept say the supernatural created the natural life we have. Because life we as in the first life by no, he for the free by. Evolutionists, one of what you say evolution be and no, they are forced to admit this that the one evolutionist, the conclusion a forcing the man the your friend of John Sullivan or say so far as the actual evidence goes, biogenesis is still the only possible conclusion. Biogenesis and anything or say life cannot come from non-life. That is to say life comes from already existing life. So our point we say and so strong say kopim say evolution is begia tum and I say one will claim say nyame bia ni ono mbɛ di saa de we nkomo ye njai kada. What you want to say nyankopɔn wɔ hɔ. Question, deal with the law of biogenesis and look at the underlying word law. A law. For you to disprove this, you have to throw this law away. So to throw this law away, they also winning Nobel Prize. You cannot disprove this. The law of biogenesis stands and it proves that yes, indeed, life comes from already existing life. So question, where did the life we have on earth come from? And this evolutionist is forced to conclude that yes, it's still the only possible conclusion, but it is a conclusion that seems to lead back to some supernatural creative act. So we will follow evidence where it leads her. You'll be forced to accept it. Yes, a supernatural should create what we have here on earth. Now, some idea reason that also me and say chere ampa say ane onyankopon ewo ho ni twa say wo gini di and they say design demands a designer. Again back to the tablet. So nice design finishing a very very sleek, a very very sharp. So nice design we say then we should look for a designer. Again, see a funny pedua we say it has been well designed. It has been well designed. Now, unibibi say ye ba addition ye kan mu a we ni ye friend of teleological argument. Ye ba ku bi so ye friend of cosmological argument. See a cosmological argument ye kan nyina ne say if the word cosmos. Cosmos, the root word na as a chere orderliness. Orderliness. Say yahyehyɛ bibi kama so oba ya me books ma hyehyɛ ne kama wo bechi no aka kyerɛ me say books na nkasa na hyehyɛ ne ho bra me brɛ no me ntan hyehyɛ nneɔma me ti de bia me yi ba ku free mu na me say me yi books yi free mu na me de gugu dem ase ɛya na ɛyɛ dia sɛ me san so ahyehyɛ but ma hyehyɛ a ɛno nkasa mpagya ne ho mfa nkɔhyɛ shelf ne so adentia design demands a designer who si ahyehyɛ ne say somebody did it. I did it this way. Now, because you say nipedia, human being, such a complex being like this. Nipedia from start to finish. We say no biane ye.
but rather no say obi design saa ade ani nkwa we say dia ne de obi na ye but nipadua ti say ni de enye obi na ye. No, design demands a designer. Therefore somebody should have created us. The natural was created by the supernatural. Nti hye ne nso emaye na ade baako bi ma mesrɛ sɛ ɔbɛhyɛ ne nso ama yɛ enie. Number 4, reason ɛkyerɛ ampa sɛ onyankopɔn ɛte ase na onyankopɔn bi ɛwɔ hɔ enie. Morality demands a moral lawgiver. Hwɛ saa asɛm wei sɛ nso ɛyɛ another strong one. Mepakyɛ point 5 a mede wusua yi no sɛ wo se woyɛ 80s na wogye ntoma a yɛbɛtumi ayɛ debate. Akwanya ne wɔ hɔ sɛ yɛbɛyɛ nanso refute this point. Ontumi refute saa point we ɛno nti na in 2018 bra me ne 80s baako hyiaeɛ suppose 80s ahyia ɛwɔ KNUST engineering auditorium a yɛyɛ debate. Mema 3 reasons from saa 5 points we say a ɛkyerɛ sɛ ampa onyankopɔn wɔ hɔ. Do you know the funny thing? Ɛsiane sɛ wɔntumi nka ho hwee nti wɔanya asɛm bi a nka mfa 3 points a mede maa no ho. He did not make a single comment about it. Do you know what he did? Oh, no, I shall say dodgy. And now we are seeing now. Christopher Crumpo, No, that is beside the point. Deal with the argument. Number 4, morality demands a moral lawgiver. Objective moral law exists. Therefore, God exists. Yɛwɔ nneɛma bi a technically ni obi biara nim sɛ ade wei ɛyɛ papa, ade wei ɛyɛ bɔne, obi biara nim. Sɛ saa ade ne wɔ hɔ nko ara deɛ na ɛkyerɛ ampa sɛ onyankopɔn wɔ hɔ. So there should be a starting point. Anya saa, what is your basis for telling somebody say rape ɛyɛ wrong? And what is your basis for telling somebody say rape ɛyɛ wrong? You have no basis. There should be a higher law that transcends everybody. Ɛboa yɛm yɛhu sɛ ane onyankopɔn wɔ ade bi yɛ papa na ade bi yɛ bɔne. Yes, we will just be comparing ideas. No society can really survive with that concept. Yes, we will get troubles upon troubles. Edition also say morality, objective moral law helps us to know clearly without any doubt say God exists. And it's also you need to refute this as well. Now, the also num last point me no besua na ye come on abewie ye Yesu Kristo ni existence. Ampa Yesu Kristo bi ba wiase. Ɔtena ase ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma nipa di wɔn ani hu yɛ. Owu yɛ. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no Bible kyerɛ yɛn sɛ ɔnyane firi ewufuo mu. Na saa onipa yi ɛyɛ another strong argument egyina hɔ sɛ ane onyankopɔn wɔ hɔ. Na wempo na boa yɛm yɛhu onyankopɔn ko a ɔwɔ wiase. Because nipa bebree kreti nyame ɛwɔ wɔn ankasa wɔn adwene. Enti me no sua de no me no behu say so obi ka say onyankopɔn wɔ hɔ a ɛyɛ memu ani ngi bebree because nipa bebree otumi ka say onyankopɔn wɔ hɔ but ɛyɛ figment of ɔno ankasa ne imagination. Wa create nyankopɔn bi wɔ n'adwene ɛna ɔsɛ nyame bi wɔ hɔ. Sɛ ne abrante bi ka kyerɛ say universe na ankasa kora na ɛyɛ nyankopɔn. Obi sɛ nyankopɔn kora ɔyɛ force. Obi sɛ onyankopɔn kora de ɔbɔ ade wie no ofiri wiase na ɔkɔtena baabi kyerɛ sɛ ɔmfa yɛ ho. Saa nkɔfo efe on deist last week ɛno nsua ho ade. Daabi nyankopɔn a ɔyɛ papa a Bible kyerɛ yɛn na evidence ɛwɔ wiase ɛme yɛhu sɛ ɔwɔ hɔ nom no ɛyɛ onyankopɔn a twerɛ kronkron Bible ɛka ne ho asɛm. Ade nti a Yesu Kristo ɛba wiase. Sɛ wotumi disprove sɛ Yesu Kristo bi ama wiase, wɔambɛyɛ sɛnkyerɛnne bi ade a ɛne na you tɔ na ngode na kyerɛ sɛ nyankopɔn bia ni hɔ. Nanso obi ntumi nyɛ saa ade no. Over 2000 years as abrante exist wɔ asase so no. Nobody has been able to disprove his existence. Not a single one. Your video was spotlight on where they are actually sa evidences. Nti mesre pebre ne kwa sa adi. Ne beboa mo hu sɛ ani Yesu Kristo ba wiase ɔtena asase so ɔnante Palestine mountain so. Na ɛsɛ sɛ ɔtena ase na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nti no ɛboa yɛ mihu sɛ ani onyankopɔn wɔ ade nti a ofuro onyankopɔn kyɛn ne ba ayɛ deɛ ofuro gya ne kyɛn ne ba asase so. Nti ani yehu sɛ onyankopɔn bi ɛwɔ. Onim sɛ no nti na de bia na wɔn a wɔn di ntu onyankopɔn wɔ ni abre de denden. Na Bible ni nya nokore na Bible ni nya nokore na Yesu bi ani hɔ na Yesu kwampo wa exist hwɛ na eto de bia na esre. One of the strongest arguments and as a historical record say wiase Jesus' existence. So what say one thing to say Jesus existed, then throw away every history you know. Every history you know, you need to throw it away. The existence of Jesus. And yana funny. So we say nyankopɔn Yesu Kristo bia ama wiase.
most of the time nkɔfo kora ɔkasa no wɔnyɛ any research wakɔ internet so no akɔkɔ hu sɛ obi sɛ Jesus never existed wo de afa saa argument ne bra ne yɛhwɛ sɛ ɛbɛ stand the test of time anaasɛ ɛbɛ stand the test of argument na ɛnhodi nti mɛsrɛ pɛbrɛ na hwɛ saa ade yi na yɛne ho edi saa nkɔmmɔ wei sɛ nyinaa no na saa reasons num wei sɛ na egyina hɔ strongly a ɛkyerɛ sɛ aane onyankopɔn ɛwɔ hɔ. Nenye we nko yo so many reasons but say num we say ene me ba wo nchen say me ne e ba behwe ene adesua no say wo pe study materials on the entire thing even slides are use wo sa dwumadie we mu nyina say wo uhia sa slides we o request ya ye the even all the PDFs books audios videos and all the links video ni audios ni the links na be ma na wakọ download because of copyright issues books nso saa uhia books are use on the throughout these lessons na mesrel just request for it you the best send either on WhatsApp, Telegram, email saa kwanya we nyina so ye de nyina be send ama na boa wo de wetumi hu se ampa ye gidi a ye wo Nyankopɔn mu no enye sam miete metati saa asem we say pa o ka wo ye research kesi kakra ka ho a no dia wo kan unnim me background enti wo ka saa asem na just say it is neither here nor there so you are just beating about the bush deal with the argument oh no be didi matem no be ka say na no eno engo say deal with the argument amede ma no say and God does this deal with those arguments obi say oko Bible ni mu a there are contradictions in the Bible and the Bible ni mpo you hu mistakes from therefore it is no deal with the argument you are giving you Bible be Bible ni so but deal with these arguments men dwane kwahya na and the Bible ni kampo and more versions bebre he haya metias ya me no kasa no me wo New King James me wo we RSV good news several of them into obi say and na just say different translation of the Bible into just say munyankopon you're beating about the bush bro deal with the arguments you are giving you yanko Bible ni yanko evidence na dia ma ne yensua ho ade don't be running away sana de bia one will claim say on give nyankopon ho ye don't run away deal with our arguments after dealing with the arguments no then we can talk about other issues every time more dodge now Bible no ye ba be ka ho asem nso nyankopon ya adoma in our next set of series no ye ba be can we trust the Bible ye betimi de ho ato Bible no so e nyankopon asem ana ye brother anochi e be take you through that lesson no ye be bie mu akọ into details a kire say ane onyankopon ewo ho na Bible no ono de ma ye betimi de ho ato so mesere opa se obekoso aka ye ho e we adesua mu we e spotlight on the word midin e de Derek down so na me na medi dwumadie we mu chiame na se ne ye ne daa no mesere so yo kristoni a suade yie o Bible no pebre nesua efisem pembebre obi se an ogitum so onyankopon wo question na ye den no baako a me de kan ho na ye 6 points a me de ama ho ene se onyankopon wo ho this world has been designed therefore there is a purpose to this life will purpose because this universe has been well designed there is a purpose to this life. So design the definition of design by Merriam-Webster obechirechire omu si ye kase bibi design da obechirechire omu na ma me no hwe sa 3 point a Merriam-Webster kan no say this life there is a reason and there is a purpose for it. Tie de Merriam-Webster or trade design mu a de oka o say 1 a particular purpose held in view by an individual or group being say deliberate purposive planning. So if this universe have been designed, that means there is a purpose to it. You have a purpose. I have a purpose. Now one of them, they say, if he exists, there are implications. So there are implications into show Ukristo suma bra boni ye. Men can say God exists. Now we be open. No, it has implications. Number 2, I say a mental project or scheme in which means I say a mental project or scheme in which means to an end are laid down. It is just something
trivial. When something is designed, it has purpose. It has good planning. And the third one is a deliberate undercover project or scheme. A deliberate undercover project or scheme. Just obi na share that idea. Design demands a designer. Design demands purpose. Therefore, if we as human beings have been designed, we have a purpose. Into your Christian mesro, your Bible ye. Yɛnte Nyankopɔn ase. Sɛ wonyɛ Kristoni na afei na wo examine saa nneɛma wei na waba bɛgye atum sɛ ano Nyankopɔn wɔ hɔ a, mɛsrɛ sɛ wo nso examine yie. Ɛfiri sɛ wobɛgye tum sɛ evidence no elidi ampa sɛ Nyankopɔn wɔ hɔnom a, you have a responsibility. Sɛ wobɛyɛ deɛ sɛ Onyankopɔn ɛka ntumi live wo life sɛnea wopɛ biara, wakyerɛ nneɛma bi a yɛnyɛ na aboa yɛ ma yɛabrabɔ a yɛbɔ asase so ne daa kwama no ɛtumi ayɛ pɛpɛɛpɛ. Sɛ afei wo sɛ wongye nso Onyankopɔn no aso yɛ eti sɛ ɛno nso ɛwɔ implications. Last week, me know her sign implications no. Me da wase sɛ wo kan ho na wo ni esua adeɛ ebesi enne. Kɔpem sɛ ye no ebehyia biom next week. Ni ahye series foforo ase ni no esua adeɛ no. Yɛbɛka sɛ Onyankopɔn onhwira. Onyankopɔn ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Derek down so ni makro bibia. Give me the Bible, song of gladness sweeping, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that radiance peaceful beaming, since Jesus came to seek and save.